Why alkaline water? Alkaline water is an answer to all the internal diseases of the body, including your diabetes, including your skin problems, including your psychological problems. Alkaline water is the answer. నేను కూడా ఆల్కలైన్ వాటర్ని అంటే మేము కూడా టీచర్స్లో ఎక్కువ మంది కూడా వీ హ్యావ్ బీన్ డ్రింకింగ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ సిన్స్ 1 year. ఒక 1 year నుంచి మేము కూడా ఆల్కలైన్ వాటర్ కొనుక్కొని తాగుతున్నాం. ఓకే, సో ఈ సప్లయింగ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ టు మీ టేకింగ్ 5,000 rupees per month at a consistent rate almost since 6 months. So when he came and he explained to me, I thought, why can't we provide this facility to our students? మన స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆల్మోస్ట్ 2 months ago we established this alkaline water plant in men's hostel. మెన్స్ హాస్టల్లో మేము ప్రొవైడ్ చేసాం. అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ దే ఆర్ డ్రింకింగ్ దిస్ వాటర్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ ఆల్సో థాట్ దట్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద ఫెసిలిటీ టు ఉమెన్స్ హాస్టల్ ఆల్సో. సో ఐ రిక్వెస్టెడ్ అవర్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీర్ కుమార్ రాజు గారు అండ్ రిక్వెస్టెడ్ అవర్ AEDE Subbarao garu, who is looking after providing water facilities, and we requested this man to bring that instrument, alkaline water instrument, by paying 4 lakhs rupees. 4 lakhs, yeah. For the boys' hostel, we paid 4 lakhs, and for you also, we are establishing this by paying 4 lakhs. So it is up to you to make use of this water facility. This water facility is not provided in any university of Andhra Pradesh. Okay. So I think we are the first university to provide this water facility, a pure water facility, which is used only by the elite sections in the society. So I thank each and everyone who have helped the administration in making this a reality, and I request our Chief Warden Garu, Professor Venkatapulu Garu, and also the other teachers who are involved in hostel administration to provide this facility to all the students. It is up to you to make use of this water facility. Okay, and దాని గురించి brief this man will explain. Okay.